Սիրելի լրագրողներ, քանի որ արդեն մեր ընկերները ներկայացրել են մեր այսօրվա օրակարգը եւ ինչ նպատակով ենք այստեղ հավաքվել, առաջնային խնդիրը մեր եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մեր ուղերձը տեղ հասցնելն է։ Մենք բոլորս 8 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում ենք բացարձակ խոսքի իրավունքի ոտնահարման, քաղաքացիական իրավունքների նսեմացման, ազգային արժանապատվության ոտնահարման պայմաններում։ Մեզանից յուրաքանչյուրը շատ լավ գիտի, թե ինչ աղետների եւ արհավիրքների առջեւ ենք մենք կանգնել գործող իշխանությունների վարած ապաշնոր, ապազգային եւ հակահայկական քաղաքականության շնորհիվ։ Հետևաբար խոսքս ուղղեմ եվրոպացի մեր ընկերներին, ովքեր վստահ եմ լավագույն նպատակներով են Հայաստանում եւ նրանք տեղյակ չեն, որ սեղմում են ձեռքը այն մարդկանց, ովքեր կիլոմետրերով հեռու են ժողովրդավարական արժեքներից։ We stand for democracy and rights in Armenia initiative calls to Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Ms. Roberta Metsola, President of the European Parliament, and the heads of European Union member states and governments. Holding this high-level European summit in Yerevan just 1 month prior to Armenia's parliamentary elections inevitably carries a strong political signal. Regardless of intent, it will be perceived both domestically and internationally as a direct political endorsement of incumbent Prime Minister Nikol Pashinyan. Such a perception creates fundamentally unequal conditions for other political forces and undermines the very principles of fair and competitive democratic elections that the European Union seeks to promote in Armenia. This is particularly concerning in light of European Union's own recent commitments to counter hybrid threats, allocating significant financial and political resources under this framework, while simultaneously enabling actions that can be interpreted as external political legitimization during an active electoral period, risks contradicting the EU's stated objectives. This creates the impression, whether intended or not, of direct influence of the internal political balance of a sovereign state. On April 13, the European Parliament adopted the resolution on Armenia, which, while containing certain welcome elements, particularly regarding the rights of the Armenians of Warsaw and the issue of Armenian detainees in Azerbaijan, remains politically unbalanced. Its notably mild tone, combined with explicit expressions of confidence in the current authorities and endorsement of their so-called reform agenda, effectively transforms what should be a democratic assessment into a politically reassuring message to the incumbent leadership on the eve of elections. At the same time, the internal situation in Armenia raises serious concerns that cannot be overlooked. The country is facing deep political polarization, growing mistrust in institutions, and mounting allegations of selective justice. There are reports of political prisoners, cases of disproportionate use of force, restrictions on fundamental freedom, and increasing pressure on independent voices, including journalists and civil society actors. The perception that state institutions are being used for political purposes further erodes public confidence in the electoral process.
high-profile European summit in Yerevan is being interpreted not as neutral engagement, but as a factor that reinforces the incumbent authority's political position. This would not only contradict the EU's commitment to democratic standards, but could also contribute to further polarization and instability. So, we therefore call upon you to demonstrate strategic responsibility and political consistency to ensure that European Union's engagement does not create a perception of electoral support or the perception of the recent regime in Armenia, and to uphold the principles of neutrality, fairness, and genuine democratic competition. Armenia stands at a critical juncture